let's ask together asking for Tisarana and Panchasila, the precept. Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy xin quy y Tam Bảo và ngũ giới với Ngài Thiền Sư. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đọc. Okasa ahang bante samsara vata dukhato mochana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante dutiyampi okasa ahang bhante sangsara vata dukhato mojana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vata dukhato mojana thaya tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bhante Yamahang vadami tang vadita ama bhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami Buddham saranam gacchami dhammam saranam gacchami sangham saranam gacchami dutiyampi buddham saranam gacchami dutiyampi dhammam saranam gacchami dutiyampi sangham saranam gacchami tatiyampi buddham saranam gacchami tatiyampi dhammam saranam gacchami tatiyampi sangham saranam gacchami saranagamana paribhunam ama bhante panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami adina dana veramani sikkhapadang samadhiyami kamesu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami musawada veramani sikkhapadang samadhiyami
Sura meraya macha pamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Abhamadina sambadhita. Ama bhante. Sadhu, sadhu, sadhu. Today on April 24, 2022, I am going to continue the subject of last month's Dhamma talk on effort, viriya, mindfulness, sati, and concentration, samadhi, based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2022, Sư sẽ tiếp tục đề tài bài pháp thoại tháng trước, nói về tinh tấn, viriya, niệm, sati và định, samadhi, dựa trên các bài giảng của Ngài Mahasi Sayadaw. I also would like to share three more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. Sư cũng xin chia sẻ thêm 3 điều đáng ghi nhận của Ngài Mahasi Sayadaw mà Sư nghĩ sẽ giúp ích cho sự thực tập của quý thiền sinh. Number one, it is necessary to practice meditation to repay the alms food that has been offered to one. If one practices in this way, the donors also gain benefits. Who gains greater benefits? The person who is practicing gains more benefits. Điều thứ nhất, một điều rất quan trọng là ai thọ nhận thực phẩm cúng dường phải hành thiền để báo đáp công ơn này. Nếu ai hành thiền bằng cách này, các thí chủ sẽ nhận nhiều lợi ích. Ai nhận nhiều lợi ích hơn, người hành thiền sẽ nhận nhiều lợi ích hơn. Number two, young monks, for the sake of the devotees, practice morality well, also practice concentration and wisdom well. If you practice, what will happen? Not only will the devotees gain many benefits, you will gain benefits for yourself as well. It is very proper. In the Buddha's dispensation, you stay, live happily using the things that the devotees have offered. By practicing and repaying them so that they gain many benefits, you will gain many benefits for yourself too. They gain a few benefits. What he said was correct. If you reflect deeply, the people who practice meditation gain more benefits. Điều thứ hai, này các sư trẻ, vì sự lợi ích của các tín chủ, hãy giữ giới trong sạch. Luôn nữa, hãy hành định và huệ cho tốt. Nếu các vị thực tập thì chuyện gì sẽ xảy ra? Không những các tín chủ gặt hái được nhiều lợi ích mà chính quý vị cũng sẽ có nhiều lợi ích. Điều này thật chính đáng. Trong tăng đoàn Phật giáo, quý vị vẫn sống vui vẻ trong khi dùng các vật được các tín đồ cúng dường. Bằng sự thực tập để trả ơn họ, họ sẽ được nhiều lợi ích mà chính quý vị cũng sẽ có được nhiều lợi ích. Các thí chủ có được một ít lợi ích
điều này Đại Đức Samboda nói rất đúng. Nếu quý vị quán tưởng thâm sâu, sẽ thấy rằng những ai hành thiền sẽ gặt hái được nhiều lợi ích hơn. Number 3, when the Uttagata explained how this food offering was made with great difficulty, how his daughter had to work as a servant, and how he himself had to work for 6 months and used the money that was intended to redeem his daughter to buy this food offering, the monk felt a lot of spiritual urgency. This food offering was an extremely pure one. It was extremely precious. Điều thứ ba, khi người tiều phu giải thích phải khó khăn làm sao ông mới có thể cúng dường các thực phẩm này, làm sao con gái ông phải đi làm đầy tớ cho người khác, và chính ông phải làm vất vả trong 6 tháng, và đã dùng tiền để chuộc con gái về để mua thực phẩm cúng dường này, vì tỳ kheo cảm thấy sự thúc bách tâm linh khẩn cấp. Thực phẩm cúng dường này quả rất trong sạch, nó rất quý báu. What did Venerable Mahamita hear in the devotee's house with his Subhanome hearing? In Kaska cave, there was one Thera called Meta. He lived there, practicing meditation. In the village where he went for alms, there lived a female devotee who supported him like a son. One day, when the devotee was about to go to the forest, she asked her daughter, in which pot is the old rice stored? Where is the butter? Where is the milk? Where is the sugar? After you cook these things well, when the elder Meta comes, offer it to him. For breakfast, I have already eaten the leftover rice and fermented bean paste from yesterday. When I come back, make a porridge with broken rice and vegetables for my lunch. Mahamita Thera overheard this. Inome ear could not have heard this. The Thera heard what they said in their house with Subhanome hearing. Với thiên nhĩ thông, tôn giả Mahamita nghe gì từ trong nhà của tín chủ. Trong động Kasaka có một đại đức tên là Mita sống tại đây để hành thiền. Ở ngôi làng nơi ông thường khất thực, có một nữ tín đồ đã hỗ trợ ông như người con trai của mình. Một hôm, trước khi vào rừng, bà hỏi cô con gái rằng: con có biết nồi nào mình cất gạo ngon không? Con có biết bơ và đường để ở đâu không? Con hãy khéo nấu các thứ này và cúng dường khi trưởng lão Mita đến. Mẹ đang sáng với cơm thừa và mắm đậu của hôm qua. Khi mẹ trở về, con nấu cháo với gạo tấm và rau cho mẹ ăn chưa? Đại đức Mahamita đã nghe được như vậy,
Tai thường thì không nghe được, nhưng Đại Đức nghe được vì Ngài có thiên nhĩ thông. After hearing this conversation, how did Venerable Mahametta reflect? After hearing this, the Thera reflected. The devotee ordered that superior rice, butter, milk, and ghee be cooked and offered to me. She herself, however, eats leftover rice and fermented bean paste. This devotee, after having faith in me, offers superior things. Actually, she supports me because she believes that she will attain path, mega, Prussian, Phala, in Nirvana, so that she can be fulfilled with the benefits that she wishes for. I must become perfected with morality, sila, concentration, samadhi, and wisdom, panya. Before I attain Arahata Mega and Arahata Phala, I will no longer go on arms round. After reflecting thus, he put down his alms bowl, entered his room, and sat down to practice meditation. Sau khi nghe qua cuộc đối thoại này, tôn giả Mahametta đã suy gẫm như thế nào? Sau khi nghe được như vậy, Đại Đức suy gẫm rằng thiện tín dùng gạo ngon, bơ và đường nấu để cúng dường ta. Chính bà lại ăn cơm thừa và mắm đậu. Vị thiện tín này có niềm tin nơi ta, cúng dường các vật hảo hạng. Đúng ra, bà hỗ trợ ta vì bà tin rằng nhờ đó bà sẽ đắc đạo, Magga, quả Phala và Niết Bàn. Để bà có được những lợi ích bà mong muốn, ta phải hoàn mãn giới Sila, Định, Samadhi và Huệ Panya. Trước khi ta đắc A-la-hán đạo Arahata Magga và A-la-hán quả Arahata Phala, ta sẽ không đi khất thực nữa. Sau khi suy gẫm như vậy, Ngài đặt bình bát xuống, bước vào phòng và ngồi xuống hành thiền. How did Venerable Mahametta repay the alms food that was offered to him? After practicing meditation, within a short time, with the progression of vipassana, inside knowledge, he became in a heart. He was a person with parami perfections. From the beginning, he also had already attained Subhanome powers. When he began in a heart, after reflecting on it, he went for alms round because it was morning. This is repaying the alms food that has been offered to one by honoring it with meditation practice. Bằng cách nào tôn giả Mahametta đền ơn cúng dường thực phẩm đến Ngài? Sau khi hành thiền trong một thời gian ngắn, với sự tiến triển của tuệ minh sát, Đại Đức trở thành một vị A-la-hán. Ngài là một người có nhiều ba la mật. Lúc ban đầu, Đại Đức đắc thần thông. Sau khi đắc A-la-hán, Đại Đức xét lại về thời gian, thấy vẫn còn là buổi sáng nên Ngài đi khất thực.
Đây là cách đền ơn đến người đã cúng dường vật thực và trân quý nó bằng cách hành thiền. Who gains greater benefits? If one practices in this way, the donors also gain benefits. Who gains greater benefits? The person who is practicing gains more benefits. The devotees who donate gain the benefits of human wealth and the happiness of nirvana from their offerings at later time. Mahameda Thera, who practiced, became an arhat immediately. Ai được lợi ích nhiều hơn? Nếu ai thực tập như vậy, các thí chủ cũng nhận được nhiều lợi ích. Nhưng ai được lợi nhiều hơn? Người nào thực tập, người ấy được nhiều lợi ích hơn. Các thí chủ sẽ được lợi ích về sự giàu có của thế gian và hạnh phúc của Niết Bàn sau này. Đại Đức Mahamita trở thành một vị A-la-hán ngay lập tức. Why did Venerable Sambodha gain the respect of both monks and lay people? When Mahasi Sayadaw was in Molomyai, there was a monk called Venerable Sambodha, whose native town was Myanmar. He became a monk only when he was older. He had sons and daughters and was wealthy. After feeling the spiritual urgency with the arising of faith, he ordained a monk. Mahasi Sayadaw thinks he passed away at the age of 76 after 35 vasa. Tại sao Đại Đức Sambodha được tôn trọng bởi các tăng và các cư sĩ? Khi Ngài Mahasi Sayadaw sống tại Molamian, có một vị sư tên là Đại Đức Sambodha, quê ở Myingyan. Sư đã trở thành một vị tăng khi đã lớn tuổi. Sư có các con trai và con gái giàu có. Sau khi có sự thôi thúc cấp bách về tâm linh, sư đã xuất gia tỳ khưu. Ngài Mahasi Sayadaw nghĩ rằng vị sư này đã mất lúc 76 tuổi, được 35 hạ. Venerable Sambodha had strong faith. He was a top-level monk, among those who ordained later in life. His behavior was extremely good. Both monks and lay people had faith in him. He always ate alms food. When he was about to pass away for 2 or 3 months, he could not get up because he had to lie down. He did not go on alms round. Aside from this, he went on alms round every day. The village where he went for alms was also not nearby. Mahasi Sayadaw thinks it was not less than 2 miles away. The road also was not good. After going on alms round every day, he ate the alms food. Đại Đức Sambodha có niềm tin vững chắc. Sư là một trong các vị tăng cao cấp nhất mà đã xuất gia trễ trong cuộc đời. Thái độ của sư rất cao quý. Cả tân
lẫn cư sĩ đều tin tưởng nơi sư. Sư luôn luôn dùng thực phẩm đi bát. Trước khi sắp sửa qua đời, sư không thể đứng dậy được. Vì phải nằm nên sư không đi khất thực được. Ngoài lúc này ra, ngày nào sư cũng đi khất thực. Ngôi làng nơi sư khất thực cũng không gần. Và Ngài Mahasiddhara kể rằng không dưới 2 dặm. Đường đi cũng không tốt lắm. Sau khi khất thực về, sư đều ăn thực phẩm để bát. When devotees came to Venerable Sambodha, what did he say to them? As soon as the devotees arrived, he began to ask, "Do you know the 5 aggregates?" He did not ask about the village news. After saying Rupa-khanda, Purana-khanda, he asked them to recite. If they could not recite, he asked them to write it down, say, "You can take this note." He gave it to them. Then he said, "That is all. You may go." It was extraordinary. Khi các người mộ đạo đến gặp sư thì sư nói gì với họ? Khi các người mộ đạo vừa đến thăm thì sư liền hỏi họ, quý vị có biết ngũ uẩn không? Sư không hỏi gì về tin tức của làng cả. Sau khi nói Rupa Khanda, Vedana Khanda, sư hỏi họ đọc lại. Nếu họ không đọc lại được, sư nói họ viết xuống rồi nói, quý vị có thể giữ tấm giấy này và đưa cho họ. Rồi sư nói, chỉ có vậy thôi, quý vị có thể ra về. Thật là phi thường. When young monks came, what did Venerable Sambodha ask? Also, when young monks came, he asked them about the chart of Abhidhamma. He was also learned in the Abhidhamma. He was also extremely learned in the manual of Abhidhamma. He was always reflecting on it. Young monks drank this tea. Now, what consciousness is rising? What object is it taking? He asked in this way. In this case, tasting consciousness rises, taking flavor as its object. Only by answering in this way was he satisfied. Khi các tăng trẻ đến thăm thì Đại Đức Sambodha nói gì? Khi các tăng trẻ đến thăm thì Đại Đức Sambodha hỏi họ về biểu đồ Abhidhamma. Đại Đức cũng rất thông thạo về Abhidhamma. Sư cũng rất thông suốt về cuốn Cẩm nang vi diệu pháp, Manual of Abhidhamma. Sư cũng thường suy gẫm về nó. Sư nói, vị sư trẻ, hãy uống chén trà này. Và lúc này, các tâm nào đang sanh khởi? Các tâm ấy đang bắt đối tượng nào? Trong trường hợp này, thiệt tâm tức là tâm qua lưỡi sanh khởi và nó bắt vị làm đối tượng. Chỉ khi nào trả lời như vậy thì sư mới hài lòng. What did Venerable Sambodha say to the young monks? He said, "Young monks, for the sake of the devotees, practice morality well, also practice concentration and wisdom well. If you practice, what will happen? Not only will the devotees gain many benefits, you will gain benefits for yourself as well. It is very proper
In the Buddha's dispensation, you still live happily using the things that the devotees have offered. By practicing and repaying them so that they gain many benefits, you will gain many benefits for yourself too. They gain a few benefits. What he said was correct. If you reflect deeply, the people who practice meditation gain more benefits. Đại Đức Sambuddha nói gì với các tăng trẻ? Sư nói rằng, này các vị tăng trẻ, vì lợi ích của các tín hữu, hãy giữ giới trong sạch và cũng luôn hành định và tuệ cho tốt. Nếu quý vị thực tập thì chuyện gì sẽ xảy ra? Không những các tín hữu được nhiều lợi lạc mà chính quý vị cũng sẽ được nhiều lợi ích. Điều này rất chính đáng. Trong tăng đoàn Phật giáo, quý vị vẫn sống vui vẻ trong khi dùng các vật được các tín đồ cúng dường. Bằng sự thực tập để trả ơn họ, họ sẽ có được nhiều lợi ích mà chính quý vị cũng sẽ có được nhiều lợi ích. Điều này Đại Đức Sambuddha nói rất đúng. Nếu quý vị quán tưởng thâm sâu, sẽ thấy rằng những ai hành thiền sẽ gặt hái được nhiều lợi ích hơn. What did Venerable Metta-thera do to pay back his debt of gratitude to his female devotee? Let us look at the case of the Venerable Metta-thera, because he was very grateful to his female devotee. He practiced meditation and became an arhat. The devotee did not become an arhat yet. Later, she may become one. No one knows when she will become an arhat. If you practice with the successive, the progression of vipassana, inside knowledge, you will gain many benefits. It is extremely good. Đại Đức Metta đã làm gì để trả ơn các nữ tín hữu? Chúng ta hãy xem trường hợp của Đại Đức Metta. Vì Ngài biết ơn vị nữ thí chủ, nên Ngài đã hành thiền và trở thành một vị A-la-hán. Vị nữ tín hữu chưa trở thành một vị A-la-hán, nhưng về sau sẽ đắc quả A-la-hán. Không ai biết được khi nào bà sẽ đắc quả A-la-hán. Nếu quý vị thực tập với sự tiến triển của tuệ minh sát, quý vị sẽ được có rất nhiều lợi ích. Điều này rất tốt. Why did Tharmanaykyaw Mahadesa complain? Why? Our human life is not worthwhile. Without offering donations, living a long life is useless. Then there is the story of Venerable Thera from Sri Lanka. This story is quite interesting. In the village of Mahagama, there was a poor woodcutter. Because he sold wood, he was called Tharmanaykyaw Mahadesa. It was said to be during the time of King Kagawanadesa. It was about 400 years after the Parinirvana passing away of the Buddha. It was a very good time period. During this time, there was a village called Mahagama on
the southeastern side of the island of Sri Lanka. Now it is called Mahakama. Tại sao Darubanda Mahatissa lại than phiền rằng: vợ à, mạng người của chúng ta không đáng giá, không biết cúng dường, sống lâu vô ích. Có câu chuyện về Đại Đức Pinta Patikatissa của Sri Lanka. Câu chuyện này rất thú vị. Ở làng Mahagama có người tiều phu nghèo. Vì ông bán củi nên có tên là Darubanda Mahatissa. Chuyện được kể là vào thời vua Kakavanatissa, khoảng 400 năm sau khi Đức Phật nhập Parinibbana. Đây là thời kỳ rất tốt. Vào thời ấy, có một ngôi làng gọi là Mahagama nằm phía đông bắc của đảo Sri Lanka, nay có tên là Mahakama. One day, this woodcutter complained, "Why, our human life is not worthwhile without offering donations. Living a long life is useless." The Buddha highly praised offerings made by poor people. During prosperous times, when the donations were also abundant, the novices would throw away food offered by the woodcutter's wife after accepting it, saying, "This food is not good. As for the curry offered by the poor woodcutter, if it was not good, the novices would throw it away in front of him." Một hôm, người tiều phu này than với vợ rằng: vợ à, mạng người của chúng ta không đáng giá, nếu không biết cúng dường, sống lâu vô ích. Đức Phật ca ngợi sự cúng dường của những người nghèo. Trong thời thịnh vượng, khi các vật cúng dường dư thừa, các chú tiểu vứt đi các thực phẩm, vợ người tiều phu cúng và chê rằng đồ ăn này không ngon. Còn món cà ri cúng dường bởi người tiều phu nghèo, nếu không ngon thì các chú tiểu cũng vứt ngay trước mặt ông. How did the woodcutter's wife earn money? However, the woodcutter's wife had wise reflection. Let them throw it away. It is because we cannot offer good things. It is better to be able to offer good things, she said to her husband. If we let our daughter work as a servant in someone's house, we can earn around 12 rupees. If we get 12 rupees after buying a milk cow, if we offer milk and rice, the Sangha will be satisfied. Thus, she sent her daughter to work as a servant in a rich household. Vợ người tiều phu làm tiền bằng cách nào? Tuy nhiên, vợ người tiều phu sáng suốt nghĩ rằng hãy để mặc họ vứt đi vì ta không cúng được đồ ngon. Tốt hơn, ta tìm cách cúng đồ ngon. Bà nói với chồng rằng, nếu ta để con gái ta đi làm công cho người ta, ta có thể có được 12 đồng rupee. Ta có thể dùng 12 đồng rupee này mua con bò có sữa. Và nếu ta cúng dường sữa và cơm thì chư tăng sẽ hài lòng. Và như vậy, bà cho con gái đi làm công cho một nhà giàu.
How did Darubandha Mahadesa plan to get the money? After many days had passed, the Udgata Darubandha Mahadesa thought, after we sent our daughter to work in another's house, we can buy a cow with 12 rupees. We can offer superior rice made with the milk produced by this cow. So we won't be unhappy, we won't be ashamed. The Sangha also can eat it with relish. It is also very beneficial to our daughter. Darubandha Mahatissa làm sao để có tiền? Sau nhiều ngày trôi qua, tiêu phu Darubandha Mahatissa nghĩ rằng sau khi đã gửi con gái ta đi nhà khác, ta có thể mua một con bò với giá 12 đồng rupee. Ta có thể cúng dường cơm ngon với sữa vắt ra từ con bò này. Như vậy, ta không kém vui và không hổ thẹn, chứ ta cũng sẽ thích thú ăn món này. Đây cũng rất lợi ích cho chúng ta. How long did Darubandha Mahadesa work with great suffering to free his daughter? However, she may suffer living in another's house to free our daughter from servitude. We must pay back 12 rupees. We don't have the money, so I will go and find a job to redeem her. It is enough to be able to redeem our daughter. Thinking this, he searched and worked with great suffering for about 6 months. After earning 12 rupees, he came back. Darubandha Mahatissa phải vất vả, làm bao lâu để chuộc con gái về. Tuy nhiên, con gái ta có thể đau khổ, sống ở một nhà khác. Để giải thoát con gái ra khỏi cảnh làm công, ta phải trả lại 12 đồng rupee. Ta không có tiền, nhưng ta sẽ đi làm thêm để mua lại con gái ta. Ta sẽ làm vừa đủ tiền để chuộc con gái ta. Nghĩ vậy, ông đã đi tìm việc và làm cực nhọc trong vòng 6 tháng. Sau khi kiếm được 12 đồng rupee, ông trở về nhà. What did Darubandha Mahadesa do after he met a monk who was walking by Ambriyavihara monastery? On the way back home, however, upon seeing a monk who was walking by Ambriyavihara monastery, he thought, if I can go together with this monk, we can discuss the Dhamma while walking, and I can gain merits. If there is also service to be done, I can do it. Thinking that, he ran to catch up with the monk. When he came near the monk, after exchanging greetings, he followed the monk slowly. As they walked, soon it was time for lunch. As it was near noontime, it was time for the monk to eat. He could not eat past noontime. However, there was no food to offer to him. I have some money.
the Uddhagata thought. Darubandha Mahatissa đã làm gì khi ông gặp một vị sư đang đi bộ qua Ambariya Vihara thiền viện? Tuy nhiên, trên đường về, ông gặp một vị sư đang đi bộ qua Ambariya Vihara thiền viện, nên nghĩ rằng nếu ta có thể đi chung với vị tăng này, ta có thể hỏi pháp trong lúc đi thì sẽ có nhiều lợi ích cho ta. Và nếu có công quả gì làm được, ta sẽ làm. Nghĩ như vậy, ông chạy nhanh để bắt kịp vị sư, và sau khi đến gần, lên tiếng chào hỏi, ông chậm rãi theo sau. Đi một lát, sắp đến giờ ăn trưa, và biết vị sư không thể ăn quá ngọ, nhưng ông không có thực phẩm để cúng dường. Nhưng ông nghĩ rằng, nhưng ta có tiền. While he was thinking, if there were food sellers around now, it would be good. A man appeared selling packet of rice. That is good, the Uddhagata thought. He said, "Sir, please sell me a packet of rice. I will give you 1 rupee." The rice seller thought, "My packet of rice is not even worth 1 cent. If he wants to give 1 rupee for it, then I can sell it for an even higher price." And said, "I am not selling for 1 rupee." Then, when the Uddhagata replied, "I will give you 2 rupees," the seller said, "I am not selling." When the price rose to 3, 4, 5 rupees until it reached 12 rupees, the seller said, "I also cannot sell the rice for 12 rupees." Ông nghĩ nếu có ai bán đồ ăn ở gần đây thì tốt lắm. Lúc ấy có một ông bán cơm gói ở gần. Ông nghĩ tốt quá và nói, "Xin ông bán cho tôi 1 gói cơm. Tôi sẽ trả ông 1 đồng rupee." Người bán hàng nghĩ rằng gói cơm của ta không đáng 1 xu, mà nếu ông này chịu trả 1 đồng rupee, ta có thể bán đắt hơn nữa. Nên ông trả lời, "Tôi không bán." Và ông tăng giá lên dần dần cho đến khi giá lên đến 12 đồng rupee. Người bán cơm nói, "Tôi cũng không bán cho ông với giá 12 đồng rupee. It is said that the Uddhagata begged so that he could buy the rice. "If I had more money, I would give it to you. I only have 12 rupees. If I don't get a rice packet from you, I cannot feed this man. I will give you 12 rupees." So after buying the rice for 12 rupees, he offered it to the monk. Ông tiều phu van nài rằng, "Nếu tôi có thêm tiền, tôi sẽ đưa cho ông. Nhưng tôi chỉ có 12 đồng rupee thôi. Và nếu tôi không mua được của ông, tôi sẽ không cúng dường thực phẩm cho vị sư này được." Sau khi mua được với giá 12 đồng rupee, người tiều phu dâng lên cho vị tăng. Why was the food offering given by Darubandha Mahatissa, the Uddhagata, an extremely pure one? When the Uddhagata explained how this food offering was made with great difficulty, how his daughter had to work
as a servant, and how he himself had to work for 6 months and used the money that was intended to redeem his daughter to buy this food offering. The monk felt a lot of spiritual urgency. This food offering was an extremely pure one. It was extremely precious. The monk thought, after eating this food, I will practice meditation so as to repay the cost of the offering. Tại sao thực phẩm dâng cúng bởi Dharubandha Mahatissa là một cái gì cực kỳ tinh khiết? Sau khi người tiều phu giải thích sự khó khăn để mua thực phẩm cúng dường này, làm sao con gái ông phải đi làm công và làm sao ông phải cực khổ đi làm 6 tháng và đã dùng tiền để chuộc con gái về để mua thực phẩm, vị sư cảm thấy có một sự thôi thúc cấp bách về tâm linh. Do đó, thực phẩm dâng cúng này là một cái gì cực kỳ tinh khiết, thật là quý báu. Vị tăng nghĩ rằng, sau khi ăn món thức ăn này, ta sẽ hành thiền để đền đáp cái giá của món cúng dường này. What did the monk do to repay the food offering from Dharubandha Mahatissa, the woodcutter, at a suitable time, so as to repay the cost of the food offering? I will practice meditation. His mind became totally energized. After arriving at the monastery called Tharmanaykyaw, after going to the room assigned to him by the person in charge, he immediately began to practice until I began in Arhat, who was extinguished all defilements. I am not going anywhere. I am not also going to eat. Thus thinking, he began to practice. Vị tăng đã làm gì để đền đáp thực phẩm do tiều phu Dharubandha Mahatissa dâng cúng? Tâm của vị tăng hoàn toàn phấn khởi nghĩ rằng ở thời điểm thích nghi để đền đáp cái giá của món ăn cúng dường, ta sẽ hành thiền. Sau khi đến thiền viện Tissa Maharama và vào phòng được chỉ định bởi người phụ trách, vị tăng liền lập tức bắt đầu hành thiền. Cho đến khi tôi trở thành A-la-hán, là người đã dập tắt mọi phiền não, tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi sẽ không ăn. Nghĩ vậy, vị tăng bắt đầu hành thiền. After one day of practice, nothing happened. He also did not go arms round. After 7 days of practice, according to his condition, because he also had parami perfections, he began in Arhat. After beginning in Arhat, he reflected on whether he would live long or not. And since he knew it was time for his pranivana passing away, he beat a big drum in the middle of the monastery. Sau một ngày hành thiền, không có gì xảy ra. Vị tăng cũng không đi khất thực. Sau 7 ngày hành thiền, tùy theo điều kiện và vì có parami tốt, sư trở thành một vị A-la-hán. Và sau khi suy gẫm
biết là đến lúc mình sẽ nhập Paranibbana, sư ra đánh vào cây trống lớn ở giữa thiền viện. After beating the drum, the Sangha assembled there and asked why he was beating the drum. The monk said, I have no special reason. Venerable Sas, in the Buddha's dispensation, if you have any doubts regarding path, fruition, and nirvana, ask me. The eldest monk said, we have no doubts regarding you. Nghe tiếng trống, tăng đoàn tụ tập lại và hỏi tại sao sư lại đánh trống. Vị sư trả lời rằng, tôi không có lý do nào đặc biệt. Thưa quý ngài, trong tăng đoàn Đức Phật, nếu có ai có nghi ngờ gì về đạo, quả và niết bàn, xin hỏi tôi. Một trưởng lão tăng trả lời, chúng tôi không có nghi ngờ gì về ông cả. When they asked, why did you strive so hard to practice meditation, he replied, in Mahagama village, there is a devotee called Darubanda Mahadesa. In order to redeem his daughter, he worked for 6 months and used the 12 rupees he earned to offer me alms food. When he explained the cause for his meditation practice was to repay the cost of the food offering, the Sangha said, Sadhu. After saying this, he made a determination and immediately entered into Parinibbana, passing away. Khi họ hỏi tại sao sư lại cố gắng hành thiền mãnh liệt như vậy, thì sư trả lời rằng ở làng Mahagama có một tín chủ tên Darubanda Mahadesa. Để chuộc lại con gái, ông đã phải đi làm 6 tháng và dùng 12 đồng rupee kiếm được để mua thực phẩm dâng cho tôi. Khi sư giải thích nguyên nhân sự hành thiền là để đền đáp cái giá của thực phẩm dâng cúng, cả tăng đoàn cùng thốt lên, Sadhu khéo thay. Sau khi trả lời như vậy, sư đã có một quyết định tâm và liền lập tức nhập vào Parinibbana. What was the determination made by the monk before his Parinibbana passing away? When King Gagawanadesa heard that a monk had entered into Parinibbana passing away at Desa Maharama Monastery, so he went there. To cremate the body, they tried to lift and move it to where the cremation ceremony was held, but they could not move it. This was because the Arhat had made a determination. He made a determination that if the devotee who offered me alms does not carry the coffin, may no one be able to move my body. Trước khi nhập Parinibbana, vị tăng đã có quyết định tâm gì? Khi vua Kakavanatissa nghe có một vị tăng vừa nhập Parinibbana tại thiền viện Tissa Maharama, đức vua đi đến nơi ấy để thiêu xác vị sư. Người ta muốn nhấc xác lên để đưa đến chỗ làm lễ hỏa thiêu, nhưng họ không nhấc lên được. Đấy là vì vị A-la-hán đã làm một quyết định
và quyết định rằng nếu tín chủ đã cúng dường thực phẩm trong sạch đến tôi không khiêng quan tài thì không ai có thể di chuyển xác của ta được. When they found out about the cause, they searched for the devotee Darubandha Mahadesa and questioned him because he spoke according to the truth. They dressed him in fine clothes and ornaments and asked him to lift the body. When he touched it with his hand, the coffin immediately rose into the air and arrived at the funeral pyre by itself. Then it was cremated with fire. Sau khi biết lý do, mọi người đi tìm tín chủ Darubandha Mahadesa và hỏi ông. Vì ông trả lời đúng sự thật, nên họ mặc trang phục và trang sức đẹp cho ông và xin ông nhấc xác lên. Khi tay ông vừa đụng vào cỗ quan tài, thì cỗ quan tài lập tức bay lên không trung và tự bay đến giàn hỏa thiêu. Tại đây, xác của sư được hỏa thiêu. The main point here is to give an example of practicing to repay the costs of alms food. This is Pinda Pada Pasayanada. Repaying alms food by honoring it with practice. This is a cause for the arising of the enlightenment factor of effort. Repay one's alms food. Reflect on the nobleness of one's Dhamma heritage. Reflect on the greatness of the Buddha. Điểm chính ở đây là cho một thí dụ về sự hành thiền để đền đáp cái giá của thực phẩm cúng dường. Đây là Pindapata Pachayanata, đền ơn thực phẩm cúng dường bằng cách tôn vinh nó với sự thực tập. Đây là nguyên nhân làm sanh khởi tinh tấn giác chi. Đáp ơn thực phẩm cúng dường, quán tưởng đến sự cao quý của di sản giáo pháp của mình, quán tưởng đến sự vĩ đại của Phật. Due to the time constraint, I will stop the Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again 3 things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which were given in the beginning. Vì thời gian có hạn nên sư xin ngừng ở đây. Trước khi chấm dứt, chúng ta hãy cùng đọc lại lần nữa 3 điều đáng ghi nhận dựa trên các bài giảng của Ngài Mahasi Sayadaw mà sư đã nói lúc ban đầu. Number 1, it is necessary to practice meditation to repay the alms food that has been offered to one. If one practices in this way, the donors also gain benefits. Who gains greater benefits? The person who is practicing gains more benefits. Thứ nhất, một điều rất quan trọng là ai thọ những thực phẩm cúng dường phải hành thiền để báo đáp công ơn này. Nếu ai hành thiền bằng cách này, các thí chủ sẽ nhận nhiều lợi ích. Ai nhận nhiều lợi ích hơn, người hành thiền nhận nhiều lợi ích hơn. Number 2, young monks,
for the sake of the devotees practice morality where also practice concentration and wisdom well. If you practice, what will happen? Not only will the devotees gain many benefits, you will gain benefits for yourself as well. It is very proper. In the Buddha's dispensation, you stay, live happily using the things that the devotees have offered, by practicing and repaying them so that they gain many benefits. You will gain many benefits for yourself too. They gain a few benefits. What he said was correct. If you reflect deeply, the people who practice meditation gain more benefits. Thứ hai, này các sư trẻ, vì sự lợi ích của các tín chủ, hãy giữ giới trong sạch. Luôn nữa, hãy hành định và tuệ cho tốt. Nếu các vị thực tập thì chuyện gì sẽ xảy ra? Không những các tín chủ gặt hái được nhiều lợi ích mà chính quý vị cũng sẽ có nhiều lợi ích. Điều này thật chính đáng. Trong tăng đoàn Phật giáo, quý vị vẫn sống vui vẻ trong khi dùng các vật dụng được các tín đồ cúng dường. Bằng sự thực tập để trả ơn họ, họ sẽ có được nhiều lợi ích mà chính quý vị cũng sẽ có được nhiều lợi ích. Các thí chủ có được một ít lợi ích, điều này Đại Đức Sambuddha nói rất đúng. Nếu quý vị quán tưởng thâm sâu, sẽ thấy rằng ai hành thiền sẽ gặt hái được nhiều lợi ích hơn. Number 3, when the Udgata explained how this food offering was made with great difficulty, how his daughter had to work as a servant, and how he himself had to work for 6 months and used the money that was intended to redeem his daughter to buy this food offering. The monk felt a lot of spiritual urgency. This food offering was an extremely pure one. It was extremely precious. Thứ ba, khi người tiều phu giải thích khó khăn làm sao ông mới có thể cúng dường các thực phẩm này, làm sao con gái ông phải đi làm đầy tới cho người khác, và chính ông phải làm vất vả trong 6 tháng và đã dùng tiền để chuộc con gái về để mua thực phẩm cúng dường này. Vị tỳ kheo cảm thấy sự thúc bách tâm linh khẩn cấp. Thực phẩm cúng dường này quả rất trong sạch, nó rất quý báu. May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases, and attain Nibbana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. Mong cho tất cả quý thiền sinh được hạnh phúc, khỏe mạnh, thoát khỏi tất cả mọi đau khổ, bệnh tật và nhanh chóng chứng ngộ Niết Bàn. Sadhu, sadhu, sadhu. After we listen to the Dhamma talk today, and by keeping our precept, let us share our merits that we are already accumulated today to all beings. Let us recite together. Bây giờ sau khi mà chúng ta đã nghe bài pháp thoại và chúng ta đã giữ giới, chúng ta hãy chia phước báu
mà chúng ta vừa mới gặt hái được với tất cả các chúng sinh. Bây giờ chúng ta hãy đọc chung với nhau cái bài chia phước báo này. Idang me punyang asavakaya vahang hotu. Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu. Imang no punya bhagang sabasatanang dhema sabe satta sukhita bhavantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Next month, Dhamma Talk will occur on the 22nd of May, 2022. Buổi Pháp thoại cho tháng sau sẽ được diễn ra vào ngày 22 tháng 5 năm 2022 giờ Việt Nam.